Question number 61, errors. If I have had a car, I would have gone to Delhi. The question is related to which grammar in English? Related to the if clauses. If you know the structures or rules of if clauses, you can get the answer directly. Okay, starting with if I have had a car, I would have gone to Delhi. Can you tell me which of these two clauses is correct? This is the first clause, if clause. This is the second clause, main clause. Which clause is correct according to the grammar? Second one is correct. Why? This is the structure which we know, would have plus V3. Where do we get this structure, would have plus V3? If clause 1, 2, 3 or 0? If clause 1, if clause 2, if clause 3, 0 clause. Which one is correct? If clause 3. What is if clause 3? If starting one, what is the first clause we should have? We should have past perfect. Okay. We should have past perfect. Along with past perfect, we connect the main clause would have plus V3. This is rule number 3. What is rule number 1? What is the first rule? There, simple present. It has to connect with the simple future. Next, what is the second one if clause? In the second case, we have to connect simple past with subject plus would, could, might and should plus V1 plus object. Next, in the third case, we need to connect past perfect with the subject plus again would, could, should, might plus have plus V3. And in the 0 clause, that is the fourth one, we need to connect simple present with another simple present. You need to remember these structures first. Okay, of course you might have learned these structures in your if clauses class. If not, learn them immediately. There may be at least one question from if clause. You take any paper of the competitive examinations, one question related to if clause would be there in your paper. Okay. Now looking at the screen, can you tell me which one is related to our question? Which one is that? We have one structure here. What is the structure we have? Would have plus V3. This is already given. This is main clause. So we need to search for past perfect. What is the structure of past perfect? Subject plus had plus V3. We need to get the structure of had plus V3 in the if clause. Okay. Now look at the structure. What is given here? If I have had. Can you tell me which tense this is? What is the structure there? Have is followed by had. Had is nothing but a V3. Now which tense is that? Present perfect. But what do we need there? Past perfect. What is the structure of past perfect? Had plus V3. This is present perfect. Have or has plus V3 is present perfect. Now you should immediately realize one rule of the tenses, of the verbs also. You should know that two have forms are used side by side. Do you know that? Why? Two have forms are used side by side immediately. Why? What is that? When two have forms are used side by side, remember one is helping verb, another one is main verb. Have forms have three forms. Remember, have, has, had, they can be used in three different ways. One, they can be used as helping verbs. They can be used as main verbs. They can also be used as modal verbs with a combination of two. With a combination of two, they can also be used as modal verbs. They have three different forms. How many of you know this? One. Right. Now remember, in this category, we are speaking about double have forms. When I say any, for example, let me give one example. If I say, have you had your breakfast?
or have you had your lunch? How many have forms am I using in this? Two. What is that? One is have and another one is nothing but had. Have you had your lunch? Refers to have as the helping verb and had is nothing but main verb. Yes, I have had my lunch. What does it mean? Again, have is again helping verb, had is nothing but main verb. In the same way, do forms also have this structure. What are the do forms we have in English? Do, does and did. Again, these three forms also are used as the helping verbs and also main verbs. For example, if I say, do you do your work daily? Now, how many do forms we have in this? Two. What are they? One is first do, another one is second do. In this, one is helping verb, one is main verb. Can you tell me which is that? First one is helping verb and second one is nothing but main verb. If there is any main verb in English, remember it carries some meaning. What do you mean by the word do in English? తెలుగులో చెప్పండి. డూ అంటే ఏమంటాము? డూ అంటే ఏంటి? చేయడం, వర్క్ చేయడాన్ని డూ అంటాం, అంతే కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్క్ and also it has the meaning of a helping verb. It has two functions. In the same way, when you use have forms as the main verbs, for example, if you say I have a mobile, can you translate that into Telugu? Any Kannada students again? No? Okay. Andar Telugu la? Okay. Can you change this sentence, translate this sentence into Telugu? I have a mobile. Dini Telugulo translate cheyandi. ఏమన్నావు అక్కడ లాస్ట్లో? నేను మొబైల్ని కలిగి ఉన్నాను. ఆ కలిగి ఉన్నాను మీనింగ్ వచ్చేది హ్యావ్ ఫార్మ్స్. ఇది మనకు తెలియదు. ఆ కలిగి ఉన్నదని చూపించేదే హ్యావ్. అవునా కాదా? ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ అంటారు, అంటే అర్థం ఏంటి? సింపుల్గా చెప్పాలంటే నార్మల్గా నాకు మా దగ్గర మనీ లేదు. ఆ లేదు అని చెప్పడం, కలిగి లేను అని చెప్పడానికి అక్కడ మళ్ళీ హ్యావ్ ఉపయోగిస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఇలా ఉండేది మనకు ఓన్లీ బోత్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్లో డూ ఫార్మ్స్లో. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, బోత్ డూ ఫార్మ్స్ని అండ్ అలాగే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ని మనము ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము? హెల్పింగ్ వర్బ్స్గా యూజ్ చేస్తాము, మెయిన్ వర్బ్స్గా కూడా యూజ్ చేస్తాము. అంటే ఇవి రెండు ఒకే సెంటెన్స్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. రెండు ఒకే దగ్గర రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. అందుకని ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసి ఉండరు చాలామంది. ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పిన్ పాయింట్కి తెలిసిన ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రావాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రావాలంటే హ్యాడ్, ఫస్ట్ హ్యాడ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, సెకండ్ హ్యాడ్ V3, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ వర్బ్ కాంబినేషన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్ దిస్? 1 2. How many of you got it correct? Okay, good. How many of you still did not understand? Got the point? అర్థమైంది కదా? ఫస్ట్ దీనికి ఇఫ్ క్లాజ్ రూల్స్ తెలియాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ రూల్స్ తెలియాలి. రెండు, అటు వర్బ్ రూల్స్ తెలియాలి, ఇటు ఇఫ్ క్లాజ్ రూల్స్ తెలియాలి. అంటే ఆల్ టుగెదర్ టెన్సెస్ తెలియాలి మొత్తం మీద. ఇంకా అది తెలియకపోతే ఏం లేదు, తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టాడు. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఆల్ ద టైమ్ he had neither moved nor show any interest in the rescue attempt. Very simple answer. Multiple rules కూడా అప్లై చేయొచ్చు మనము. Look at this. In all the time, అంటే during all the time period, he had అన్నారు. ఇక్కడ had is followed by V3. had moved అన్నాడు. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు ఓకే. had తర్వాత what is the word we have used here? Neither. Now we know correlative conjunctions. What is followed by neither here? Nor. Either is followed by, not only is followed by, but also. ఇట్లా మనకు ఒక 10 వరకు ఉంటాయి రూల్స్ తెలియాలి. దట్ ఈస్ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ రూల్. దిస్ మే బీ గివెన్. ఆ పేరు అనేది ఏదో ఉంటుందో కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్లో, ఎయిదర్కు బదులు నార్, ఎయిదర్తోని నార్ అని, నెయిదర్తో ఆర్ అని, ఆ పేరు అనేది మిస్ మ్యాచ్ చేస్తాడు. మ్యాచ్ ఎప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో నెయిదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై నార్. పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నెయిదర్ నార్ ఫాలోడ్ బై. క్లియర్? So he had neither moved nor show. Now look at this. Moved is already V3. Again another verb also must be in the V3 category. We are using two verbs with the combination of had. Remember this point. So this is already in V3. Change show into shown. Another V3. Move to the next one. We'll deal this at the end. We'll deal.
Which of the following is the same in meaning to the word lucid? What do you mean by lucid? Lucid అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉన్నది. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉన్నదాన్ని మనము lucid అని అంటాం. Look at the options: long, interesting, clear, ideal. Which option can be taken? Tell the answer. Lucid is something which is very clear to understand. That's it. Next. Fill in the blank with the proper preposition. The work was completed dash sunset. For sunset, in sunset, at sunset, about sunset. Sunset అనేది ఒక టైం పీరియడ్, ఒక టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం. బేసిక్గా దాన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం? ఏ ప్రిపోజిషన్లో? అబౌట్ అయితే రాదు, ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ సన్సెట్ అంటారా? ఇన్ ఏ డే అంటారు, ఇన్ ఏ మంత్ అంటారు, ఇన్ సన్సెట్ ఉండదు. టెల్ మీ ద ఆన్సర్ బిట్వీన్ ఫర్ అండ్ ఎట్. విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఎట్ సన్సెట్ refers to the fixed time. Next, move to 69. Can you write dash this pen? By this pen, in this pen, with this pen, on this pen. Tell me your answer. బేసిక్ అంటే పై పైన కొంచెం కొంచెం గ్రామర్ టచ్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ విత్ చేస్తారు. కొంచెం ప్రిపోజిషన్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే బై విత్ అర్థం కాదు. అంతేనా? నౌ ఇమీడియట్లీ గో టు ద రూల్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్. డూ యు రిమెంబర్? మనకి ఎలా గుర్తుండవు? ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి? దేర్ ఆర్ 3 ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్. వన్ ఈస్ with, another one is by, another one is without. Okay, that means if you want to say that action is done by one agent, ఎవరో ఒక ఏజెంట్ యాక్షన్ చేశారు అని చెప్పడానికి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ థింగ్ ద్వారా అంటే నాన్ లివింగ్ ద్వారా యాక్షన్ జరిగింది అని చెప్పడానికి మనము విత్ యూజ్ చేస్తాము. పర్సన్ చేశాడు అని చెప్పడానికి అక్కడ అది లివింగ్ కేటగిరీ వస్తుంది, దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ బై. మీకు ఈ లాజిక్ గుర్తుంది కదా, ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనం యూజ్ చేస్తాము బై దిస్ పర్సన్, బై దట్ పర్సన్, అదంతా అదే రూల్. వితౌట్ అనేది నెగిటివ్ కేటగిరీ, ఇది బోత్ నెగిటివ్లో లివింగ్కి నాన్ లివింగ్కి రెండు యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కెన్ యూ రైట్ డాష్ దిస్ పెన్? నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ బిట్వీన్ బై అండ్ విత్, లుకింగ్ ఎట్ ద ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్, ఆ ఏజెంట్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్. ఈ ఏజెంట్ ఇప్పుడు లివింగా నాన్ లివింగా? నాన్ లివింగ్, దట్ ఈస్ అ థింగ్. ఇప్పుడు బై యూజ్ చేద్దామా విత్ యూజ్ చేద్దామా? విత్ దిస్ పెన్. Next, 70. We are pleased dash your visit. We are pleased dash you కాదు ఇక్కడ, dash your visit. నీ గురించి మాట్లాడట్లే, నీ విజిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే అది విజిట్ అనేది లివింగా నాన్ లివింగ్? ఇక్కడ మళ్ళీ నాన్ లివింగ్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైఫ్. Once look at the options. We are pleased with your visit, at your visit, by your visit, on your visit. Tell me your answer again. నాట్ ఆన్, నాట్ ఎట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ విత్ యూజ్ చేద్దామా బై యూజ్ చేద్దామా? అగైన్ విత్ ఓన్లీ. అగైన్ దిస్ ఇస్ నాన్ లివింగ్. ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ 1. నెక్స్ట్, get the synonym of the word elusive. Get the synonym of the word elusive. Same meaning అన్నాడు కదా? Yeah. If you find out the odd one out, then also you can get the answer. See, can you get the synonym of this word in the options? Harmful. What is synonym of harmful here? Fatal. Fatal and harmful both are synonym. Fatal ante meaning ante anything that is deadly. Tarvata fatal and destructive, again these two are another part of synonyms. That means 1, 2, 3, these 3 words. That means second option, third option, fourth option, these 3 carry the same meaning. What is odd one out here? Baffling. Do you know the meaning of the word baffling? What do you mean by baffling? Baffle. Baffle ante to confuse. Baffle is not to understand. Anything that is not easy to understand. దీన్నే పజిల్డ్ అని కూడా అంటారు. అర్థం చేసుకోవడానికి క్లారిటీగా లేనిదే ఈజ్ బ్యాఫిల్డ్. షాక్డ్ అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది కొన్నిసార్లు. వెన్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యూ గెట్ షాక్డ్. Okay, so elusive is something which speaks about the things which are confusing. Answer comes with 1. Next, move to 72.
opposite to the word gloomy. Do you know the meaning of the word gloomy? What is gloomy? First basic meaning that we get here is sad. Any person who is very sad. Sad అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాడు బాధలో ఉండడం ఇలా అని కాదు. బేసిక్ పీపుల్ హు ఆర్ వెరీ సైలెంట్, డోంట్ ఇన్వాల్వ్ విత్ అదర్ పీపుల్, దే నెవర్ లుక్ హ్యాపీ, ఇంట్రోవర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, దే ఆర్ కాల్డ్ గ్లూమీ పీపుల్. ఎవరిలో కలవాడు, ఒంటరి కూర్చొని ఒక్కడే బాధపడినట్టు ఉంటాడు, వాడినే గ్లూమీ పర్సన్ అంటాం. ఆపోజిట్ అన్నారు. నౌ గ్లూమీ is positive word or negative word? Negative. Opposite must be positive. Can you pick out the positive words? First one, tragic is positive or negative? Negative. Bright is a positive. Disgusting, what is disgusting? Which is very hateful. This is also negative. Encourage, okay, positive. Kaapothe emundi ikkada? Discourage. This is also negative. What is your answer? Bright. Move to the next one. Cacophonous opposite is needed. Cacophonous opposite is needed. What do you mean by cacophonous? What do you mean by phone? You should remember this word. Phone is nothing but related to sound. That is also about speaking. Phone is to speak. మామూలుగా మన ఫోన్ అని కాదు అని అర్థం. బేసిక్గా మీరు టర్మినాలజీ తీసుకున్న వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్లో టు ఫోన్ ఈజ్ టు స్పీక్, షౌట్, ఈ మీనింగ్స్ వస్తాయి. cacophonous is something which is very harsh, చాలా బిగ్గర లౌడ్ సౌండ్ ఉంటుంది చూసారా, దాన్నే cacophonous సౌండ్ అంటారు, హార్ష్ సౌండ్. ఆపోజిట్ ఎవరు? పాజిటివ్ కావాలి మనకు. లౌడ్ ఈజ్ synonym, harsh is also synonym. Next we have two more words. Tell me your answer. Which can be the opposite? Melodious అంటే వినసొంపుగా ఉన్నది, వినడానికి చాలా సున్నితంగా ఉన్నది, దాన్నే మెలోడియస్ అంటాం. Sonorous also comes with harsh. Answer comes with 3. Move to 76. Close test. The term battleship, what are we speaking about here? What are we speaking about here? Battleship. Okay. The term battleship dash into use. If you know the combination of this phrase, you can get the answer. In the late 1880s, to describe a type of ironclad warship, ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐరన్క్లాడ్ వార్షిప్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి బ్యాటిల్ షిప్ అనే ఒక కొత్త టర్మ్ని అప్పట్లో యూజ్ చేశారు ఈ టైం పీరియడ్లో. ఇప్పుడు బ్యాటిల్ షిప్స్ అనేగా మనం ప్రజెంట్గా పిలుస్తాము. ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్ ద షిప్స్ ఆర్ బేసికల్లీ కాల్డ్, విచ్ ఆర్ బై ద ఇండియన్ నేవీ, దే ఆర్ కాల్డ్ బ్యాటిల్ షిప్స్. Now in the beginning they were called ironclad warships because they were manufactured, they were made with iron and also steel. Steel and iron తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు కాబట్టి వాటిని ironclad ships అనేవాళ్ళు. Presently we call them as the battleships. We know that, right? Now the term battleship dash into use, ఒక కొత్త పదాన్ని యూజ్ చేయడానికి ఏ టర్మ్ తో, ఏ ఫ్రేజ్ తో యూజ్ చేయొచ్చు? Receded into use, went into use, withdrew into use, came into use. Tell me your answer. కొత్తగా ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చి యూజ్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే కమ్ ఇన్ టు యూజ్, లేదా పాస్ట్లో అయితే కేమ్ ఇన్ టు యూజ్. దిస్ ద ఫ్రేజ్. ఇదంతా ఒక పక్కన రాసుకోండి, కమ్ ఇన్ టు యూజ్ అని లేదా కేమ్ ఇన్ టు యూజ్. ఓకే, దట్ మీన్స్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఎ న్యూ టర్మినాలజీ. టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ ఫ్రేజ్. నెక్స్ట్ మూవ్ టు 77. నౌ dash to by historians as pre-dreadnought battleships. Now ignore to by, neglect to by, referred to by, remove to by. If you know the combination of by, again you get this. Just before I told you, what did I tell you? By is used in the case of passive category. Now tell me your answer. If not, if you forget that rule, again you have one word here. What is that? To preposition. Which of the following options can be combined with to? Even you can get the knowledge in that way. Ignore to, గుర్తుపెట్టుకోండి. Ignore immediately followed by object. Neglect immediately followed by object. Referred is followed by to. Remove is something followed by which is object. Only to తోని మనకు వచ్చే కాంబినేషన్ ఏంటి అని అంటే referred, and దాని తర్వాత immediately మనకేముంది? by. You can go in the two categories of answer. Next move to 78. Referred to by historians as pre-dreadnought battleships. In 1906, the commissioning of HMS Dreadnought into the United Kingdom's Royal Navy heralded a revolution in the field of battleship design. Careful గా సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ తెలియాలి, కాంటెక్స్ట్ తెలియదు ఆన్సర్ రాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే 1906లో ఈ హెచ్ఎంఎస్ డ్రెడ్నాట్ అంటే మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే బ్యాటిల్ షిప్ గురించే. దిస్ డ్రెడ్నాట్
వాజ్ కమిషన్డ్ ఇన్ టు ద యూకేస్ రాయల్ నేవీ అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. కమిషనింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆర్మీ పరంగా? ఒక దాన్ని కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, లేదా వాళ్ళ దాంట్లో యాడ్ చేయడము, లేదా స్టార్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేయడము, దీన్నే కమిషనింగ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ బోత్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ నేవల్ వెజల్స్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద పర్సన్ కూడా కొత్తగా ఒక పోస్ట్లోని మనం అడ్మిట్ చేయడం కూడా దాన్ని దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ కమిషన్డ్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ హర్డల్డ్ ఏ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ బ్యాటిల్ షిప్ డిజైన్స్. కొత్తగా ఈ ఐరన్తో చేసిన బ్యాటిల్ షిప్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక్కసారి కమిషన్ చేసిన తర్వాత, లుకింగ్ ఎట్ దిస్ బ్యాటిల్ షిప్, దెర్ వాస్ ఏ హర్డల్డ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ బ్యాటిల్ షిప్. అంటే అర్థమేంటి చెప్తారా? అర్థమేంటి? డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వచ్చినాయి. హర్డల్డ్ అని అంటే ఇంకా హ్యూజ్ ఫ్లో అనమాట. దేని గురించి హ్యూజ్ ఫ్లో అంటే దెర్ వాజ్ అ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ బ్యాటిల్ షిప్ డిజైన్. అంటే బ్యాటిల్ షిప్ ఇలా కూడా తయారు చేయొచ్చా, ఇలాంటి డిజైన్ కూడా ఉంటుందా అంటే పీపుల్ స్టార్టెడ్ టు చేంజ్ దేర్ థాట్స్ ఇన్ మేకింగ్ ద బ్యాటిల్ షిప్స్. ఇలాంటి కొత్త కొత్త డిజైన్స్ అని అప్పటి నుండి ఫ్రేమ్ అవడం స్టార్ట్ అయినాయి. ఫస్ట్ ఎప్పుడు జరిగింది, అది ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయిందంటే 1906లో అది కమిషనింగ్ చేసిన తర్వాత. బట్ ఇది ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది ఎప్పుడు అని అంటే ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో 1880sలో అప్పటి నుండి యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. 1906లో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నేవీలో స్టార్ట్ అయింది. అది చూసిన వెంటనే చాలా మంది చూసి ఇంత బాగుంది, ఇలాంటి షిప్స్ డిజైన్స్ ఇంకా ఎంత బాగుంటాయి అని అప్పుడు ఒక హర్డిల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది వాళ్ళకి అక్కడ. తర్వాత డాష్ బ్యాటిల్ షిప్ డిజైన్స్ డాష్ బై హెచ్ఎంఎస్ డ్రెడ్నాట్ were referred to as a dreadnoughts అన్నాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చూడండి. డాష్ సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ బిగినింగ్ తో ఎండ్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ డూ మీన్ బై ద వర్డ్ ప్రిసీడింగ్? అప్పుడప్పుడు మీకు ప్రిసీడింగ్, ఫాలోయింగ్ అని వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఐడియా ఉందా ఎక్స్ప్లెనేషన్లో? ఫాలోయింగ్ అంటే అర్థం ఏంటండి? నెక్స్ట్ వచ్చేది, సెకండ్ వచ్చేది, అవునా? ప్రిసీడింగ్ అంటే బ్యాక్, దాని ముందుగా వచ్చేది, పాస్ట్లో ఉండేది. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సబ్సిక్వెంట్ అంటే నెక్స్ట్ వన్, సబ్సిక్వెంట్ యాక్షన్ అంటే నెక్స్ట్ యాక్షన్. తర్వాత ఎర్లియర్ అంటే మళ్ళీ ఇది కూడా పాస్టే, ప్రీవియస్ అని అర్థం. ఫార్మర్, FORMER, ఫార్మర్ అంటే కూడా పాస్టే. సి ద ఆడ్ వన్ అవుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సబ్సిక్వెంట్. ఇక్కడ ఏమున్నాడంటే సబ్సిక్వెంట్ బ్యాటిల్ షిప్ డిజైన్స్ డాష్ బై హెచ్ఎంఎస్ డ్రెడ్నాట్ వేర్ రెఫర్ టు యాజ్ డ్రెడ్నాట్స్. అంటే ఫస్ట్ కమిషనింగ్ అయిపోయింది కదా ఈ డ్రెడ్నాట్ బ్యాటిల్ షిప్, దాని తర్వాత వచ్చిన బ్యాటిల్ షిప్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ డిజైన్స్తో ఉన్నాయి. సో అందుకని వాటన్నిటిని కలిపి ఏమన్నారంటే ఆ షిప్స్ అన్నిటిని డ్రెడ్ నాట్సే అంటున్నాడు. ఫస్ట్ మనం ఏమని పిలిచాం దాన్ని ఇక్కడ గుర్తుందా? డ్రెడ్ నాట్ బ్యాటిల్ షిప్ అన్నారు. అలాంటి డిజైన్తోనే అప్కమింగ్ వచ్చిన బ్యాటిల్ షిప్స్ అని అదే డిజైన్తో ఉండడం వల్ల వాటన్నిటి కూడా ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ డ్రెడ్ నాట్సే, ఒకటే సేమ్ డిజైన్స్తో వచ్చాయి. కంటిన్యూషన్ చూడండి. సబ్సిక్వెంట్ బ్యాటిల్ షిప్ డిజైన్స్ డాష్ బై హెచ్ఎంఎస్ డ్రెడ్ నాట్. టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హెచ్ఎంఎస్ డ్రెడ్ నాట్. ఈ హెచ్ఎంఎస్ డ్రెడ్ నాట్ అంటే ఎక్కడ దగ్గర మనకు గుర్తుందా? స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ బ్యాటిల్ షిప్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు విచ్ వన్? యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ రాయల్ నేవీ. ఫస్ట్ అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. నౌ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ షిప్, కెప్ట్ బై దిస్ షిప్, కన్సర్వ్డ్ బై దిస్ షిప్, మెయింటైన్డ్ బై దిస్ షిప్. విచ్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? టెల్ మీ. దాని తర్వాత వచ్చిన ప్రతి షిప్ కూడా ఆ ఫస్ట్ ఉన్న షిప్ లాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనికి చెప్పండి అర్థం. ఇప్పుడు ఎవరైనా హీరో ఉన్నాడు, కొత్త హెయిర్ స్టైల్ పెట్టాడు. ఇప్పుడు అమ్మ నాన్నకు ప్రేమతో NTR మూవీ వచ్చింది, ఓకేనా? కొంచెం గడ్డం ఇట్లా పొడుగుండి మంచిగా స్టైల్గా ఉన్న గడ్డం లేనోడు కూడా ఇంకా దీన్ని ఇట్లా పెట్టి ఆ గొర్రె కిందకు వచ్చినట్టు లేకపోయినా కూడా లాగిర్రు, అవునా కాదా? ఇంకా కూర్చొని ఇంకా ఈ రెండు చేతులు ఇట్లా పోతే అమ్మాయిలు ఇట్లా ఇలా అనుకున్నట్లు వీళ్ళు ఇంక ఇలా పట్టుకొని లాగి పీకి దవడలేసి ఆగిపోయేట్లు పీకిరు అనమాట. ఇప్పుడు దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడం అని అంటాం. అంటే నాకు అలాంటిదే గడ్డం కావాలి. ఒకసారి ఫస్ట్ బ్యాటిల్ షిప్ స్టార్ట్ అయింది, అలాంటి బ్యాటిల్ షిప్పే మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ స్టార్ట్ అవ్వడాన్ని ఇక్కడ మనమే ఏ టర్మినాలజీతో యూజ్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి బ్యాటిల్ షిప్ అంటున్నారండి ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా హెచ్ఎంఎస్ డ్రెడ్నాట్, అలాంటి బ్యాటిల్ షిప్సే స్టార్ట్ అయినాయి, ఇంకా అలాంటి డిజైన్స్తోనే స్టార్ట్ అయినాయి. ఇప్పుడు దీన్నే మనం ఏం టర్మినాలజీతో యూజ్ చేస్తాం? దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటామా, కెప్ట్ అంటామా, కన్సర్వ్ అంటామా, మెయింటైన్ అంటామా? విచ్ వన్ ఈస్ ద ఆన్సర్? That is called influenced by this ship, were referred to as dreadnoughts, though the term dash became obsolete. Underline the word absolute or obsolete, important word. Can anybody give them the meaning of obsolete? No more in use, outdated.
నౌ ఇవన్నీ షిప్స్ అన్నిటిని డ్రెడ్ నాట్స్ అన్నాడు. దో ద టర్మ్ డాష్ బికేమ్ అబ్సల్యూట్, దో అన్నాడు, ఇక్కడ నెగటివ్ టర్మినాలజీ రావాలి. లుక్ ఎట్ దిస్, దో ద టర్మ్ నెవర్ బికేమ్ అబ్సల్యూట్. నెవర్ బికేమ్ అబ్సల్యూట్ అంటే దాని అర్థం ఇది ఎప్పుడు టర్మ్ అనాలజీ ఇంకా అయిపోలేదు, ఎప్పుడు అదే టర్మ్ తో యూజ్ చేస్తున్నారు. నెవర్ మోర్ అనే కూడా అసలు మీనింగ్లెస్, అక్కడ ఫర్గెట్ ఇట్ కూడా మీనింగ్లెస్. నౌ ఈవెన్చువల్లీ నా నెవర్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఎన్ ఆన్సర్, టెల్ మీ. సి రాను 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 ఈ డ్రెడ్ నాట్స్ అనే టర్మినాలజీ యూజ్ చేయడం తగ్గిపోయినా కూడా డిజైన్స్ మాత్రం దానిలాంటే కంటిన్యూ అయ్యాయి అనే మీనింగ్. ఇప్పుడు నెవర్ బికేమ్ అబ్సల్యూటా, ఈవెన్చువల్లీ బికేమ్, ఈవెన్చువల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, స్లోలీ స్లోలీ తర్వాత తర్వాత డిజైన్స్ అయ్యే ఉన్నాయి, కాకపోతే టర్మ్ ఆపేసి స్టార్ట్ కొత్త టర్మ్ యూజ్ చేశారు. ఏం టర్మ్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, బ్యాటిల్ షిప్. ఇప్పుడు ఎవరైనా డ్రెడ్ నాట్స్ అంటే ఏంటి బాబు అంటారు, అవునా కాదా? బ్యాటిల్ షిప్ అంటే అర్థమవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్సల్యూట్. ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ద ఫోర్త్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, rearrangement of the sentence. Eliminate one sentence from the beginning. Eliminate one sentence from the beginning. C, B and D. Okay, B and ఏది అంటుంది, B అంటుంది. ఓకే, ఇంకా ఎందుకు ఫస్ట్ అది ఏమి ఎలిమినేట్ చేయాలండి ముందు? కమ్ టు ద ఆప్షన్స్ ఫస్ట్. ఏమున్నాయి ఆప్షన్స్లో? బి ఉంది బిగినింగ్లో, డి ఉంది, అలాగే సి స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో, బి డి సి అంటే డైరెక్ట్ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, ఏతో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ కాదు బాబు అని చెప్పేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ. హాఫ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఇంకొక ఎనిమినాలజీ, ఇంకొక టెర్మినాలజీ ఏంటి మనకు, ఇట్ అనేది ఒక మనం ప్రొనౌన్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ బిగినింగ్లో వస్తుందా, బిగినింగ్లో వస్తుందా లేదా? ఇట్ అనేది ప్రొనౌన్ కదా, బిగినింగ్లో వస్తుందా లేదా? రాదని మనకు అనుకుంటాం, కానీ కొన్నిసార్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి, ఎక్సెప్షన్ కేస్. బేసిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ, షీ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి ఇచ్చినప్పుడు వి ఆల్వేస్ చెక్ ఫర్ ద నౌన్స్. ఇట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం నౌన్ కోసం రెఫర్ చేస్తాం. ఓకే, నౌన్ ఎక్కడ ఉంది, దానికి ఇట్. బట్ ఇట్ ఆల్సో ఈస్ కాల్డ్ సమ్ టైమ్స్ ఇంపర్సనల్ ప్రొనౌన్, అంటే ఎలాంటి పర్సన్ కానీ రెఫర్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఒక ఐడియానో ఒక బేసిక్ జనరల్ ఫ్యాక్ట్స్నో రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇట్తో పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ అయ్యే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. ఈవెన్ ఎడిటోరియల్స్ కూడా ఇట్తో స్టార్ట్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, ఇట్ స్టాండ్స్ ఆన్ ద గీజా ప్లేట్యూ ఆన్ ద వెస్ట్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ నైల్ ఇన్ గీజా ఈజిప్ట్. అంటే ఏదో ఈ లొకేషన్లో సంథింగ్ ఏదో ఉంది అని చెప్తున్నా, అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ నౌన్ రెఫరెన్స్ కావాలి మీనింగ్ పరంగా. లేదు సార్ అదంతా తలనొప్పి ఎందుకంటే ఏది తీసేయండి. ఓకే, తర్వాత కమ్ టు బి. బి స్టార్టింగ్ విత్ అండ్. కెన్ వీ స్టార్ట్ ద సెంటెన్స్ యూజింగ్ అండ్ ఇన్ ద బిగినింగ్? నో. వై? వాట్ టైప్ ఆఫ్ కంజంక్షన్ ఈస్ దట్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ కంజంక్షన్ ఈస్ దట్? అది టైప్ కాదు, అది షార్ట్ కట్ అంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కంజంక్షన్ ఈస్ దట్? కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్. ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్. కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేసినా వాటికి ముందు అలాగే వాటి తర్వాత కూడా సెంటెన్స్ ఉండాలి. వెరీ రేర్ కేసెస్ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్తోనే పారాగ్రాఫ్స్, ఒక పారాగ్రాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, కానీ కంప్లీట్గా అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్టింగ్లోనే మనకు ఫ్యాన్ బాయ్స్ ఎక్కడ రావు. బిగినింగ్లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఇవి కూడా, కానీ లీడింగ్ పారాగ్రాఫ్స్లో యూజ్ చేస్తాం. పారాగ్రాఫ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లీడింగ్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి దాంట్లో యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎ లైన్ అన్నాడు, ఫుల్ స్టాప్, మీనింగ్లెస్. తర్వాత ఏ తీసేద్దాం, బి తీసేద్దాం. కమ్ టు సి అండ్ డి. ఎ మిథికల్ క్రీచర్ విత్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్. ఇంకోటి ఏమన్నాడంటే ద గ్రేట్ స్పెనిక్స్ ఆఫ్ గిజా ఇది ద లైమ్ స్టోన్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఏ రిక్లైనింగ్ స్పెనిక్స్ అన్నాడు. వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్, a mythical creature with head of human and the body of a lion. Combination వస్తుంది కదా ఇక్కడ. So what must be the pair here? CB. Already మనం B తీసేసాం. In the remaining options check for CB. What is your answer? Third one. Let us check for DC BA. A great sphinx is of Giza is a limestone statue of a reclining sphinx. A mythical creature with the head of human and the body of a lion facing directly from west to east. ఇట్ స్టాండ్స్. ఈ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అనే డైరెక్షన్ చెప్తున్నారు. ఆ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అని ఇక్కడ మీనింగ్, ఇది లొకేషన్ ఆన్ ద గీజా ప్లేట్యూ ఆన్ ద వెస్ట్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్. వెస్ట్ బ్యాంక్ అంటే మళ్ళీ మీనింగ్ ఏంటి, బ్యాంక్ ఏంటి?
వెస్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ నైల్, నది ఒడ్డుని మనం ఏమంటాం, అది కూడా బ్యాంకే. మళ్ళీ నది ఒడ్డున అప్పట్లో బ్యాంకులు అడిగి సార్, మళ్ళీ ఇట్లా వెళ్ళొద్దు. ఈ బ్యాంక్ అనే వర్డ్ మనము ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేస్తాము, నదీ తీరాలు కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో అబ్సల్యూట్లీ వీ కెన్ గో విత్ ద DCBA case. Next, move to 87. Yeah. Look at the first one, starting with A. As part of Operation Parivartana 2.0, City Police and అంటే మళ్ళీ ఇలాంటి టర్మినాలజీ రావాలి మనకి ఎక్కడన్నా. అండ్ కంటిన్యూషన్ ఖచ్చితంగా కావాల్సింది మనకు. సో వీ కెనాట్ యూజ్ A at the end, eliminate 1, eliminate 3. ఈ రెండిట్లో మీ ఆన్సర్ అమ్మా. యువర్ సెంటెన్స్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ A or C. టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. Cలో ఏమన్నారు ఇక్కడ, who wanted. ఈ who అనేది WH word. Can we start the sentence using WH word? We can. ఎప్పుడు? Questions లో. But is it a question? How do you say no? హూ తర్వాత మనకి ఇక్కడ బేసిక్గా ఒక సబ్జెక్ట్ లేదా బిగినింగ్లో హెల్పింగ్ డైరెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్. హూ వాంటెడ్ టు మూవ్ అంటే ఇక్కడ హూ అనేది ఒక రిలేటివ్ ప్రొనౌన్గా యూజ్ చేస్తున్నాడు. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఆల్వేస్ కనెక్ట్ బ్యాక్స్ టు ద ప్రీవియస్ నౌన్ లేదా ప్రొనౌన్. గుర్తుపెట్టుకోండి టర్మినాలజీ. దట్ మీన్స్ వీ కెనాట్ యూజ్ సి ఇన్ ద బిగినింగ్. యువర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి 4. లెట్ us చెక్. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పరివర్తన్ 2.0, సిటీ పోలీస్ అండ్ ఇంకెవరు అండ్ స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ఆన్ ట్యూస్డే, వాట్ డిడ్ దే డూ? దే provided employment opportunities to the eligible people. These people who wanted to move out of the illegal business of brewing attacks. Clear? So ikkada who anedi evaru refer chestundante previous people. This is nothing but relative pronoun. So answer can be used clearly with the third option. Is it third? No, fourth one. Next, move to 88. Start with A, starting with for his work in designing railway tracks. Can you use the sentence A in the beginning? No. Why? It is used with the his. Okay na? గుర్తుపెట్టుకోండి, హీస్ వచ్చింది కదా, డైరెక్ట్ యూజ్ చేయకూడదు కానీ పక్కన పెట్టేయకండి. చెక్ ఫర్ ద నౌన్. నౌన్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేయండి ముందు. హీస్ అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క నేమ్ కావాలి. వెర్ ఈజ్ దట్ పర్సన్స్ నేమ్? కెన్ యూ టెల్ మీ? అమెరికన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీస్, నౌన్ బట్ డజంట్ కనెక్ట్ టు హీస్. ఇంజనీర్ ఆఫ్ ద ఇయర్, నౌన్ బట్ అది అవార్డ్ నేమ్. ఇంకోటి ఏముంది ఇక్కడ, భరత్ కుమార్ పెద్దు, దిస్ అ పర్సన్స్ నేమ్. సో అబ్సల్యూట్లీ ఈజ్ నాట్ ద బిగినర్. సో ఒకసారి భరత్ కుమార్ ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని చెక్ చేద్దాము. ఇంజనీర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ? అవార్డ్. డీలో లాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? రిసీవ్డ్. ఏం రిసీవ్ చేసుకున్నాడండి ఇతను? ఈ రిసీవ్డ్ ద ఇంజనీర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ వాట్? ఫ్రమ్ ద అమెరికన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఆల్ దిస్ థింగ్. ఓకే, నౌ if you don't, sir, I don't know all these logics, okay, no problem. Look at this. A ఆల్రెడీ మనకు చెప్పాం కాబట్టి మనం బిగినింగ్ లో యూజ్ చేయలేం, తీసేయండి. తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ రిసీవ్డ్ కాంబినేషన్ తో రిసీవ్డ్ ద అవార్డ్. రిసీవింగ్ ద అవార్డ్స్ అనే కాంబినేషన్ తెలుసు కదా. సో ఇమీడియట్లీ కెన్ గో విత్ ద DC. నౌ ఇన్ ద రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ వేర్ ఈస్ DC? థర్డ్ వన్. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. క్రాస్ చెక్. రిసీవ్డ్ ఇంజనీర్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంజనీర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ from the American Council for Engineering Companies, దాన్నది ఇక్కడ నాన్ ఫార్మ్, for the year 2022 for his work in doing all this. So clearly we can go with the third option. Next, move to 89. Change the voice. If the statement is in active, change it into passive. If it is in passive, change it into active. Find out whether the statement is in active or passive first. Stella will invite Rita. Is it in active or passive? How do you say it is active? ఏముంది అక్కడ? విల్ ప్లస్ V1. ఇమీడియట్లీ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద రూల్ ఆఫ్ మోడల్ వర్బ్స్. మోడల్ వర్బ్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై V1 or B plus V3. V1 is nothing but in the case of active voice, B plus V3 in the case of passive voice. So already will plus V1 is there, that is active voice. So you need to check for the structure of B plus V3. Look at the first one, be invited. Okay. Will have been. Can we use will have been? Not possible. Will want to be. Can we add want to additionally? Unnecessary. Will be wanting to be invited? Not necessary. So we have to go with the structure of only will be invited. Let us check. Stella will invite Rita. Rita will be invited by Stella. Clear? Answer comes with the first one. Move to 90. A few well chosen words convey a great deal of meaning. Active voice or passive voice? Active or passive? What is the first one? Subject here.
a few well chosen words. దీస్ వర్డ్స్ అంటే సింపుల్గా ప్రొనౌన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దే వస్తుంది. ప్రొనౌన్ ఏంటంటే దే, టుగెదర్ దిస్ అ నౌన్ ఫ్రేజ్. దే వాట్, దే కన్వే, కన్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ V1. దే కన్వే వాట్, దే కన్వే ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ మీనింగ్. మళ్ళీ ఇది ప్రొనౌన్ టర్మినాలజీ క్లియర్ చేస్తే ఇట్. దిస్ ఈజ్ అ నౌన్ ఫ్రేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ నౌన్ ఫ్రేజ్, మధ్యలో వర్బ్ ఇది. సో ఈజ్ ఇట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఆర్ ప్యాసివ్ వాయిస్? యాక్టివ్ వాయిస్ క్లియర్లీ. సో విచ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇస్ దిస్? కెన్ యూ టెల్ మీ? టెన్సా? V1 అంటే ఏ టెన్స్ అవుతుందండి? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఈజ్, am, are ప్లస్ V3. దట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్. నౌ స్ట్రక్చర్, search for the structure. Are chosen, okay. Next one, is conveyed, okay. Is also there, but look at this. Are chosen to convey అన్నాడు ఇక్కడ. కన్వే వర్బ్ కదా, chosen కాదు కదా. ఫస్ట్ వన్ తీసేయండి. తర్వాత come to third one. What is given here? Was conveyed. Can we change it into past? Not possible. Next, what else is given? Had conveyed, past perfect, not possible. Only your answer comes with the second. Let us check. A few well chosen words convey a great deal of meaning. A great deal of meaning, singular, is conveyed by a few well chosen words. So clearly we can go with the second one. Move to 91. People drink champagne on New Year's Eve. Can you tell me the tense again? People is the subject, drink is what here? V1. They drink this on this year, object category. Again simple present tense. Simple present tense again changes to just before we have seen. What is that? Is, am, are plus V3. Search for this. Is, am, are plus V3. Is drunk, is being drunk, had drunk, has been drunk. Eliminate the options. Has, had rendu తీసేయండి. Now what is the difference between 1 and 2? ఈజ్ డ్రంక్ వచ్చేసి సింపుల్ ప్రెజెంట్ కి ప్యాసివ్ వాయిస్. ఈజ్ బీయింగ్ డ్రంక్ ఈజ్ విచ్ ప్యాసివ్ వాయిస్? ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్యాసివ్ వాయిస్. బీయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కంటిన్యూస్. వీ డోంట్ హ్యావ్ కంటిన్యూస్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. Move to 92. Get the synonym of the underlined word probable. Probably. The Democrats will probably lose control of Congress. Tell me your answer. Probable అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది అని అంటాం, అంతే కదా. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. సినోనిమ్ అడిగారంటే మళ్ళీ యాస్టీస్ వర్డ్ కావాలి మనకు. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, సినోనిమ్ ఆర్ యాంటనిమ్. ఇంప్రాబబుల్ అంటే ఏమవుతుంది? ప్రాబబిలిటీకి ఆపోజిట్, దట్ ఈస్ యాంటనిమ్. తర్వాత సర్టెన్ అంటే షూర్, ఎగ్జాక్ట్. అన్సర్టెన్ అంటే ఏమవుతుంది? నాట్ షూర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాంటనిమ్. Likely to happen, that means possibility is there to happen. Unlikely comes with again antonym, less chances. What is the only remaining word here? Doubtless. ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని చెప్పడాన్ని మనం doubtless అంటాం. Okay, so answer comes with the second cat. Next 93. Antonym of the word extinguish. Fire extinguisher అంటే తెలుసు కదా. ఏంటి ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ అంటే? What in way fire extinguisher? వాట్ ఏ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్? ఎక్స్టింగ్విష్ ద ఫైర్ అంటారు లేదా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ అంటారు. ఫైర్ని ఆపేయడం, విచ్ స్టాప్స్ ద ఫైర్. స్టాప్, సింపుల్ మీనింగ్. యాంటనిమ్ అడిగారు. ఎరాడికేట్, సినోనిమ్ ఆర్ యాంటనిమ్? సినోనిమ్ ఆర్ యాంటనిమ్? సినోనిమ్. ఎరాడికేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఒక దాన్ని స్టాప్ చేయడం, ఆపేదాన్ని, కొత్తగా జరిగేదాన్ని ఆపేదాన్ని స్టాప్ అంటాం, ఎరాడికేట్ అంటాం. డిస్ట్రాయ్ అన్నా కూడా మళ్ళీ టు స్టాప్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఎలిమినేషన్ అంటే కూడా టు ఎరాడికేట్, సేమ్ మీనింగ్ యాజ్ ఫోర్త్ వన్. దిస్ ఆల్ సినోనిమ్. వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్? ఓన్లీ క్రియేట్. క్రియేట్ ఈస్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ న్యూ. ఆన్సర్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ద ఫస్ట్. మూవ్ టు 94. స్పీచ్. ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎంక్వైర్స్ అ ఫ్యామిలీ, వెన్ హ్యావ్ యూ అండ్ యువర్ సన్ గాన్ టు చెన్నై? ఓకే, లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. ఫస్ట్ క్లాస్ ఏముందంటే ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎంక్వైర్స్ ఎ ఫ్యామిలీ అన్నారు. ఒకవేళ ఎంక్వైర్డ్ అని ఉంటే వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద స్పీచ్, రిపోర్టింగ్ స్పీచ్. బట్ ఇది మనకు ఒక ఎక్సెప్షన్ రూల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. డూ యూ రిమెంబర్ ద రూల్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్? 2 ఎక్సెప్షన్ చెప్పాం మీకు, గుర్తున్నాయా లేవా? ఏంటవి? ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటమ్మా? ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ ఫామ్. ప్రెజెంట్ అంటే ఏంటి దాని అర్థము? V1 లేదా V5లో ఉన్నప్పుడు రిపోర్టింగ్ స్పీచ్లో ఉన్న టెన్స్ ఏదైతే ఉందో టెన్స్ డజంట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ ద
universal, regular, scientific, habitual actions. Even in that case also the tense does not change. In these two cases we cannot change the tense from direct to the indirect. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ బిగినింగ్ లోనే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఏమి ఇచ్చారు, V5. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ లో ఉన్న టెన్స్ ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చూద్దాం. ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎంక్వైర్స్ యాజ్ ఇస్ ఎంక్వైర్స్ యూజ్ చేసాము. కంటిన్యూషన్ చూడండి. ఇప్పుడు వెన్ హ్యావ్ యూ అండ్ యువర్ సన్ అన్నారు ఇక్కడ. హ్యావ్ గాన్. కెన్ యూ టెల్ మీ ద టెన్స్ నౌ? హ్యావ్ ప్లస్ V3. Have or has plus V3. Which tense is that? Present perfect tense. Check for present perfect tense here again. Have gone to Chennai. Next one, had gone to Chennai, were gone to Chennai, have been gone to Chennai. Now tell me your answer. First of all, had gone అంటే ఏ టెన్స్ అన్నది? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. See, ఒకవేళ ఇక్కడ ఎంక్వైర్డ్ ED ఉంటే present perfect నుండి past perfect చేంజ్ చేయొచ్చు, but here we cannot change the tense. That means second one is out. Next, were gone. Where do we use this? Were gone. వర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ? పాస్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఎలిమినేట్ థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? హ్యావ్ బీన్ గాన్. వేర్ డు వి యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్? ఇన్ యాక్టివ్ వేస్, పాసివ్ వేస్, నాట్ ఇన్ స్పీచ్. రిమెంబర్, ఎలిమినేట్ ఫోర్త్ వన్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్. లెట్ us check this. The police officer inquires a family when is used as the conjunction when they. ఫ్యామిలీ అన్నారు కాబట్టి యూ చేంజెస్ టు దే. అండ్ యువర్ సన్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? దేర్ సన్. Have gone to Chennai, have gone to Chennai. So answer comes only with the first. Next, move to 95. March on. The army commander says to the soldiers. What is the reporting speech here? A reporting speech enti ikkada? March on. Ante. Idi reporting speech. Beginning clause emundi ikkada? The army commander says to the soldiers. Can we apply an exception rule? Exception rule apply చేద్దామా? ఎందుకు అప్లై చేయాలి ఇక్కడ? మళ్ళీ says అని ఉంది కాబట్టి. Okay? Look at this. Commander commands. What is another one? Commanded commands. Shall we eliminate one option? Which option is out? Third one. ఎందుకు అని అంటే says commanded past లోకి చేంజ్ చేశాడు. March on అన్నారు. Which kind of sentence is this? Which kind of sentence is this? Kinds of sentence లో ఏ kind of sentence ఇది? అసర్టివా, డిక్లరేటివా, ఇంపెరేటివా, ఇంట్రోగేటివా, ఎక్స్క్లమేటరీనా? మార్చ్ ఆన్ స్టార్టింగ్ విత్ V1. ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఏమంటామమ్మా? మార్చ్ ఆన్ అంటే బేసిక్గా ఏంటి? ఒక కమాండ్, ఒక ఆర్డర్. అవి ఎక్కడ ఏ టెన్స్, ఏ సెంటెన్స్ అంటాము? కమాండా? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అది? ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్సెస్ లేవా? స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోయిందా? రిక్వెస్ట్, ఆర్డర్స్, కమాండ్స్, పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి? ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ లో. వాట్ ఈస్ రూల్ ఆఫ్ ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్? దే ఆర్ యూజ్డ్ విత్ 2 plus V1 ఆర్ నాట్ 2 plus V1. పాజిటివ్ అయితే 2 plus V1, నెగిటివ్ అయితే నాట్ 2 plus V1. వీ షుడ్ నో దట్. సో వీ హావ్ ఆల్రెడీ ఎలిమినేటెడ్ థర్డ్ వన్. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ద ఆర్మీ కమాండర్ కమాండ్స్ టు మార్చ్ ఆన్. ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అయిపోతుంది. ఏం మిస్ అవుతుంది చెప్తారా? సోల్జర్స్ అసలు రావట్లే ఇక్కడ. ఓకేనా? ద ఆర్మీ కమాండర్ కమాండ్స్ టు ద సోల్జర్స్ అని ఇక్కడ మనకు కంటిన్యూషన్ రావాలి మధ్యలో. సో ఫస్ట్ వన్ స్ట్రక్చరల్ బేస్డ్గా రాంగ్. తర్వాత ద ఆర్మీ కమాండర్ కమాండ్స్ దట్. కెన్ వి యూజ్ దట్ కంజంక్షన్ ఇన్ ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్సెస్? దట్ అనే కంజంక్షన్ మనకి ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లో వస్తుంది? ఫస్ట్ డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్లో వస్తుంది. తర్వాత లాస్ట్ ఇంకొకటి కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఉంటాయి. ఏంటది? ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఉన్నాయా? ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ వస్తుంది. తర్వాత లాస్ట్లో ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది. ఏంటిది? ఆప్టేటివ్ సెంటెన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆప్టివ్ సెంటెన్స్లో కూడా దట్ వస్తుంది. విన్నారా ఆప్టేటివ్ అనే వర్డ్? దిస్ ఫెలో, ఓన్లీ దిస్ ఫెలో నోస్. మిగతా వాళ్ళు విని ఉండరు. ఎందుకు? బికాస్ హీ అటెండెడ్ మై క్లాసెస్. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ అదర్ పీపుల్ యూ ఆల్సో అటెండెడ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్. డిడెంట్? ఓకే. మనకు దట్ అనే కంజంక్షన్ వీ హ్యావ్ 5 kinds of sentences. How many of you know that first? How many of you know only 4 kinds of sentence are there? Most of you. We have 5 kinds of sentence. ఫస్ట్ వన్ ఏమంటామంటే అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. తెలుసా? వీటిని డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు, జనరల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా అనొచ్చు. సెకండ్ ఏంటి అని అంటే ఇంట్రోగేటివ్ స్టేట్మెంట్స్. వీటిని మనం ఏమంటాము? క్వశ్చన్స్ అని అంటాం. తెలుసు కదా? ఇంకొకటి థర్డ్ వన్ ఏముంటుంది? ఇంపెరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఫోర్త్ వన్ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎక్స్క్లమేటరీ స్టేట్మెంట్స్. ఫిఫ్త్ వన్ ఇంకోటి ఉంటుంది, దాన్ని ఆప్టేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఈ ఆప్టేటివే ఈ ఇంపెరేటివ్లో ఒక కేటగిరీ. వీటిని ఇంకొక విధంగా ఏమంటామంటే
కైండ్ సెంటెన్స్ అని కూడా ఉంటాము. దే స్టార్ట్ విత్ ద వర్డ్ మే. మే అనే వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ ఆపరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఒకటి అసర్టివ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇంకొకటి ఎక్స్క్లమేటరీ స్టేట్మెంట్స్, ఇంకొకటి ఆప్టివ్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ 3 కేటగిరీస్లో మనం యూజ్ చేసే కంజంక్షన్ ఏంటి అని అంటే దట్. బట్ ఇది ఇంపెరిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ దట్ అనే కంజంక్షన్ యూజ్ చేయలేం. సెకండ్ వన్ తీసేయండి. తర్వాత ఫోర్త్ వన్, ద ఆర్మీ కమాండర్ కమాండ్స్. ఎవరిని కమాండ్ చేశారండి ఇక్కడ? కమాండ్స్ ద సోల్జర్స్. వాట్ డిడ్ ఈ కమాండ్? టు మార్చ్ ఆన్. అదే ఇంతకు ముందు పైన చెప్పాను. ఏం చెప్పాను ఇక్కడ? 2+V1 నాట్ 2+1. ఒకవేళ డోంట్ మార్చ్ ఆన్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? నాట్ టు మార్చ్ ఆన్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఐ టెల్ దెమ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ అర్జెంట్ వర్క్ నౌ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్లైన్ నౌ. ఈ కీవర్డ్స్ తెలియాలి ఇమీడియట్గా. నౌ చేంజెస్ టు దెన్. కెన్ యూ ఎలిమినేట్ ఎనీ వన్ ఆప్షన్? నో, నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్, in the beginning clause what is given here? V1, again present form, we cannot change the tense. Eliminate told, eliminate told. Your answer is 3 or 4. Tell me your answer. I have some urgent work, I had some urgent work. Which one can we use? I have some urgent work అనేది ఏంటి ఇక్కడ? present category. ఇప్పుడు tense చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు. V1 వచ్చింది కాబట్టి సో eliminate fourth one. Used it to had. Answer is only 3. Move to 97. Fill in the blank with the tense. Janet dash karate classes every Saturday. Underline that time period, every Saturday. అంటే దీన్ని మనం ఎలాంటి యాక్షన్ అనొచ్చు అండి? హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ లేదా రిపీటెడ్ యాక్షన్ అనొచ్చు కదా. ఓకే, సో వేర్ డు వి యూజ్ దిస్ టెన్స్? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. జెనెట్ అన్నాం కాబట్టి సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఏమొస్తుంది? V5 రావాలి. అటెండెడ్ V2, అటెండ్ V1, అటెండింగ్ V4, అటెండ్స్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. మూవ్ టు 98. The athletes dash for Canada tomorrow. Tomorrow is in the sense, what does it mean? ఫ్యూచర్, అప్కమింగ్ యాక్షన్ ని మనం టుమారో అంటాం. అవును కదా. లెఫ్ట్ అంటే ఆల్రెడీ పాస్ట్ కేస్, లివ్డ్ అనే వర్డ్ ఉండదు అసలు మనకు. ఇంకోటి ఏమన్నారు? లివింగ్. V4 యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? కాంబినేషన్ హెల్పింగ్ వర్బ్. బ్లాంక్ ముందు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా? లేదు. ఇంకోటి ఏముంది ఇక్కడ? లీవ్. దే లీవ్ అన్నారు అంటే ఏ టెన్స్ యూజ్ చేసినట్లు ఇక్కడ? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. నౌ కెన్ వి యూజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ విత్ టుమారో? చెప్పాలి. సింపుల్ ప్రెజెంట్ ని టుమారోతో యూజ్ చేయొచ్చా? If yes, why? How? Have you heard this word? Planned actions. ఈ కేసు గుర్తుందా? ప్లాన్డ్ యాక్షన్ అంటే ఫ్యూచర్లో జరగబోయే ఒక యాక్షన్ని ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని, నేను రేపు వెళ్ళబోతున్నానని చెప్పి ముందే రిజర్వ్ చేసుకున్నాం, ప్లాన్ చేసుకుని ఉన్నాం. ఇలాంటి యాక్షన్ మనము 2 టెన్సెస్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి సింపుల్ ప్రెజెంట్లో యూజ్ చేయొచ్చు, ఇంకొకటి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ద అథ్లెట్స్ లీవ్ ఫర్ కెనడా టుమారో అంటే దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్ టు గో టు కెనడా. ఓకేనా. విల్ లీవ్ అని ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్, నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ రూల్. ఓకే, వీ కెన్ గో విత్ ద 4. Move to 99. The delivery man dash parcel already. The delivery man deliver the parcel. Can we use that? No. Deliver the parcel, V2. Already ante enti ikkada action is already over, so we cannot use delivers. Delivering V4 ravalante malli deeniki mundu we have to use helping verb. So only exception comes with the second one. Delivered V2 ante ఏ tense andi? Simple past. Can we connect simple past with already? We cannot. The actual answer must be here have or has delivered. ఈ 2 కేసెస్లోనే మనకు ఆల్రెడీ కాంబినేషన్ వస్తుంది. సింపుల్ పాస్ట్ యూజ్ చేసామంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, అబ్సల్యూట్లీ దెర్ మస్ట్ బి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఒక యాక్షన్ పలానా టైంకి జరిగిందని ఖచ్చితంగా పాయింట్ మెన్షన్ చేయాలి. ఆల్రెడీ డజంట్ స్పీక్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇట్ ఈస్ అ ర్యాండమ్ టైం. ఆల్రెడీ అంటే అయిపోయింది ఎప్పుడో అనే అర్థం. నెక్స్ట్ మూవ్ టు 100. Synonym of the word priggish. Priggish is a kind of a moralistic person, like a good person. Synonym అడిగారు, సేమ్ మీనింగ్ రావాలి. నాస్టీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అండి? నాస్టీ అంటే చాలా డర్టీ, ఓకేనా, క్లమ్జీ. ఇంప్రాపర్ అంటే కూడా మళ్ళీ నెగిటివ్ వర్డే, నాట్ ప్రాపర్. ఫౌల్ స్మెల్ అంటారు, తెలుసా? ఫౌల్ స్మెల్ అంటే బ్యాడ్ స్మెల్, బ్యాడ్ అడోర్. ప్రిమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సేమ్ మీనింగ్ యాజ్ ప్రిగిష్. Moralistic or good person, value, a person who has good values. Next one, antonym of the underlined word remain. Remain అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంటిన్యూ టు స్టే యాజ్ ఇట్ ఈస్, చేంజ్ ఏం అవ్వకుండా ఉండేదాన్ని రిమైన్ అంటాం. నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యాంటనిమ్.
ఓకే, ఎండ్యూర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టు కంటిన్యూ టు బి ద సేమ్. ఎండ్యూరింగ్ అంటే అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉండడం. హోవర్ అంటే కూడా, వాట్ ఇన్ బై హోవర్? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం హోవర్ తెలుసా? ద హెలికాప్టర్ ఈజ్ ఓవరింగ్ ఎట్ ద సేమ్ ప్లేస్ అంటారు. ఐడియా ఉందా? హోవర్ అని అంటే బేసిక్గా బర్డ్స్కో హెలికాప్టర్స్కి ఒక దగ్గర అలాగే తిరుగుతూ ఉండి కంటిన్యూగా తిరుగుతూ ఉండి వేరే ప్లేస్కి మూవ్ అవ్వకుండా ఒక దగ్గర ఉండడాన్ని కూడా హోవర్ అంటారు. మీకు అప్పుడప్పుడు ఈవినింగ్ బయటకు పోతే పైన ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి పురుగులు తెలుసా, నెత్తి మీద ఇట్లా ఇలా కొడుతూ ఉంటారు, దాన్ని ఓవరింగ్ అంటారు. ఓకేనా? తర్వాత ప్రివేల్ అంటే ఏంటి? టు కంటిన్యూ, టు లివ్ ఆన్ సంథింగ్, అలాగే ఉండడం, ఎగ్జిస్ట్లో ఉండడం, ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండడం. ఇంకోటి ఏంటి? సీజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టాప్. సో ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఏం తీసుకోవచ్చు చెప్తారా? ఈ మూడు కూడా సినోనిమ్సే. యాంటోనిమ్ కమ్స్ విత్ సీజ్. తర్వాత 1 or 2 1 note substitutes. I told you to remember one word in the beginning. ఎక్కడ? క్యాకోఫోనిక్ దగ్గర మీకు ఫోనిక్ అంటే చెప్పే టర్మినాలజీ గుర్తుందా? ఫోనిక్ అంటే వాయిస్, స్పీక్, సౌండ్, వీటన్నిటికి రిలేటెడ్ ఫోనిక్. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్, ఎలక్యూషన్. ఎలక్యూషన్ ఇన్ ద సెన్స్ స్పీచ్ కాంపిటీషన్. బేసిక్గా ఎలక్యూషన్ అంటే పర్సువేసివ్ స్పీకింగ్. ఈ టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్సువేసివ్. ఇంకొకటి రెథోరిక్. ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ స్పీకింగ్స్కి రిలేటెడ్. పబ్లిక్గా మాట్లాడుతూ ఉండడాన్ని రెథరిక్ స్పీకింగ్, పర్సువేసివ్ స్పీకింగ్ లేదా ఎలక్యూషన్ అని కూడా అని అంటాం అండి. నో రెథోరిక్. ఈ టర్మినాలజీ అన్ని రిలేటెడ్ వర్డ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎలక్యూషన్కి రిలేటెడ్ వర్డ్స్. పర్సువేసివ్ స్పీకింగ్ అంటే ఐడియా ఉందా అమ్మా? ఒప్పించే విధంగా మాట్లాడడం. పాలిటీషియన్స్ ఉంటారు, మీ ఓట్లు వాళ్ళకు వచ్చేలా మాట్లాడతారు. అప్పుడు అంటే అలా జరిగే ఆ స్పీకింగ్ ఏమంటామంటే పర్సువేసివ్ స్పీకింగ్. అంటే వాడు మీ మైండ్ని మోల్డ్ చేస్తాడు. దీన్ని మనం చాలా కేసెస్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇలా ఒకటి ఉంటుంది చూసారా, బాల్ కట్టి బాల్నే చూడు, సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఐడియా ఉందా? బాల్నే చూడు అంటే మీ మైండ్ వాటి కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్నే మళ్ళీ పర్సువేసివ్ కంట్రోలింగ్ అంటారు. సో స్పీచ్ అంటేనేమో పర్సువేసివ్ స్పీకింగ్, పర్సువేసివ్ కంట్రోల్స్ కూడా ఉంటాయి. మోటివేట్ చేయడం, సింపుల్గా చెప్పాలంటే వేరే మనిషిని మీలాగా మోటివేట్ చేయడాన్ని పర్సువేసివ్ అంటాం. తర్వాత ఫోనిక్ అని అంటే ఫోనెటిక్స్. ఐడియా ఉందా? ఫోనెటిక్స్ అంటే సైన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సౌండ్స్. ఇది కూడా 1 word సబ్స్టిట్యూషనే. ఫోనెటిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సౌండ్స్. మరి వాట్ డూ మీన్ బై సైన్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్? వాట్ ఈస్ సైన్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్? ఎకస్టిక్స్ అనేది సైన్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్, ఫోనెటిక్స్ అనేది సైన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సౌండ్స్. మాట్లాడే దాని యొక్క శాస్త్రమే ఫోనెటిక్స్. ఓన్లీ సౌండ్స్ గురించి మాట్లాడేది ఇది ఫిజిక్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎకస్టిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అనదర్ వన్, లీచర్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ ఈజ్ అ వుమనైజర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీని ముందు ఏమి ఇచ్చారు? సెకండ్ అన్న ఆప్షన్ చూడండి, ఎఫోనిక్ అన్నారు. ఫోనిక్ అంటే ఇక్కడ మాట్లాడడం. ఎఫోనిక్ అంటే ఏమవుతుంది? మాట్లాడకుండా ఉండడం. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే లాస్ ఆఫ్ వాయిస్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఆర్నిథాలజీ. వాట్ ఈస్ ఆర్నిథాలజీ? యూ షుడ్ ఆల్ నో దిస్. వాట్ ఈస్ దట్? స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్. గుర్తుపెట్టుకోనండి, స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్. డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ డిఫరెంట్ యానిమల్ స్టడీ, ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బాడీ పార్ట్స్ స్టడీ అంతా. మళ్ళీ ఆ బాడీ పార్ట్స్ ఎలిమెంట్స్ రిలేటెడ్ వాటిని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్స్ ఉంటారా, వాళ్ళ 1 word సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఈ 3 categories ఖచ్చితంగా మీకు మొత్తం తెలియాలి. ఒకటి స్టడీ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెంట్ లివింగ్ యానిమల్స్, నాన్ లివింగ్ కూడా, ఎవ్రీథింగ్. తర్వాత సెకండ్ వన్, స్టడీ ఆఫ్ ఆల్ ద హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్స్, హ్యూమన్ బాడీ ఆర్గాన్స్. తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్స్, ఐఎస్సి అంటాం కదా, ఐఎస్టీ వస్తుంది కదా, పర్సన్, అది కూడా. ఓకే, బ్రెయిన్ ట్రీట్ చేసేవాడు, నర్వ్ ట్రీట్ చేసేవాడు, ఐఎస్టీ. మళ్ళీ డాక్టర్స్, పర్సన్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ టర్మినాలజీ. ఈ 3 categories ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి విదిన్ 1 day. వాట్ ద పాయింట్? అఫ్ కోర్స్ అలా నేర్చుకో మనము. ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ద సెకండ్. తర్వాత 1 or 3. 1 word సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద వర్డ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. అందరికి ఉండేది ఇది, అవునా కదా? మీకు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? ఫస్ట్ వన్,
ఫిలాలజీ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? టెల్ మీ ద ఆన్సర్. లాజీ అంటే అర్థం ఏంటి? స్టడీ. ఫిల్ అని అంటే ఏంటి? ఫిల్ అని అంటే ఏంటి? లవ్. బేసిక్ ఇది స్టడీని లవ్ చేయడం అని అర్థం కాదు యాక్చువల్గా. ఆ పర్సన్ హూ లవ్స్ టు స్పీక్ మోర్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ హూ స్పీక్స్ మోర్ లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఫిలాలజీ, ఫిలాలజిస్ట్ అతన్ని. అప్రెంటిస్ తెలుసు కదా, మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ వర్డ్. అప్రెంటిస్ అంటే ఏంటి? ట్రైనీ. ట్రైనీ ఇతన్ని ఇంకొక టర్మినాలజీతోని నోవిస్ అని కూడా అని అంటాం. నోవిస్ అంటే కూడా న్యూ పర్సన్, ట్రైనింగ్గా వచ్చాడు నోవిస్. తర్వాత ఆస్ట్రానమీ తెలుసు కదండి. వాట్ ఈజ్ ఆస్ట్రానమీ? స్టడీ ఆఫ్ స్పేస్ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో your ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ద థర్డ్ ఆప్షన్, యాటిషేఫోబియా. ఫోబియా అంటే ఫియర్. మళ్ళీ ఫోబియా లిస్ట్ కూడా. ఒక టాస్క్ కంప్లీట్ చేయండి. ప్రీవియస్లో మీకు ఏమొచ్చింది? ప్రీవియస్ దాంట్లో లాజీ రిలేటెడ్ ఈ విధంగా ఉన్న లిస్ట్ అంతా తెలియాలి. తర్వాత ఫోబియాతో ఉన్న లిస్ట్ అంతా తెలియాలి. ఓకేనా? ఈ గ్రూప్స్ సపరేట్గా నేర్చుకోండి. అంటే కీవర్డ్స్తోనే మనం నోట్ సబ్స్టిట్యూషన్ నేర్చుకోవాలి. ఇట్లా ఫోబియాతోనే ఒక 10 to 15 వర్డ్స్, లాజీతోనే ఒక 10 to 15 వర్డ్స్. ఓకేనా? తర్వాత ఐఎస్టీతోనే ఒక 10 to 15 వర్డ్స్ స్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు ద బాడీ ఎలిమెంట్స్. ఈ టర్మినాలజీ అనేది సపరేట్ రాసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, రోజుగా చూసుకోండి, ఈజీ అవుతుంది. ఎగ్జామ్లో మనకి ఏది అడుగుతారో తెలియదు కదా. నెక్స్ట్, గివ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇడియం ప్లే ద పోనీస్. పోనీ అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ పోనీ? పోనీ అంటే వెళ్ళనీయమా? వెళ్ళని అంటే దాన్నే పోనీ అంటారు సార్. వాట్ ఈస్ పోనీ ఇన్ ఇంగ్లీష్? పోనీ టెల్ అంటే తెలుసా? మీకు ఎట్లా తెలుసు? వాళ్ళని అడిగా నేను. మీకు కూడా తెలుసా అది? పోనీ టెల్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ టెయిల్ విచ్ హార్సెస్ హ్యావ్. అంటే ఆ టెయిల్ ఇక్కడ రాదు, ఇక్కడ వస్తుంది. ఐడియా ఉందా? నా జూట్ కూడా అంతే అయిందా ఏంది? ఓకే, ఇక్కడ వస్తుంది నడి నెత్తి నుండి. దాన్నే పోనీ టెయిల్ అంటారు. కొంచెం చూడడానికి గుర్ర తోకలాగా ఉంటుంది. ఈ పోనీస్ అని వేటిని అంటారంటే, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చిన్న చిన్న ఆవులు ఫేమస్ అయ్యి తెలుసా? చిన్న ఆవులు అవి ఎదగవు, ఇంకా అలాగే ఉంటాయి, పొట్టిగా ఉంటాయి. ఐడియా ఉందా? ఆంధ్రాలో ఎక్కడ నడుస్తుంది ఇలా డ్రాఫ్ కౌస్ లాగా అనమాట. అవి ఎదగవు, ఇంకా వాటి ఏజ్ ఎంత ఉన్నా సరే అవి అంతే ఉంటాయి, పొట్టిగా ఉంటాయి. అలా హార్సెస్ కూడా ఒక బ్రీడ్ ఉంటుంది, అవి వేరే బ్రీడ్. అవి చిన్నగా ఉంటాయి, చాలా పొట్టిగా ఉంటాయి. వాటిని పోనీస్ అని అంటారు. చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఒకసారి మీరు గూగుల్లో ఫొటోస్ కూడా చూడొచ్చు, ముద్దు చిన్నగా ఉంటాయి. వాటిని పోనీస్ అంటారు. బేసికలీ దిస్ వర్డ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద హార్సెస్ క్లియర్లీ. ఇప్పుడు ప్లే ద పోనీస్ అని అంటే ఈ టర్మినాలజీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే హార్స్ రేసింగ్లో యూజ్ చేస్తారు. హార్స్ రేసింగ్ బెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దట్ కమ్స్ విత్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్లే ద పోనీస్. కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ వన్ ఈస్ రిలేటెడ్ హియర్? విచ్ వన్ ఈస్ రిలేటెడ్? Bet on horse racings. Next, move to 105. Flip flop. Write one more idiom. Write one more idiom. Sit on the fence. Sit on the fence. Sit on the fence. Sit on the fence. ఫెన్స్ అంటే పీ కాదు అక్కడ, ఎఫ్. తర్వాత ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది. చూస్ బిట్వీన్ two equivalent evils. Choose between two equivalent evils. ఇంకోటి కూడా రాసుకోండి. Sit on the horns of dilemma. Sit on the horns of dilemma. Sit on the horns of dilemma. ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ రిలేటెడ్ అనమాట, సేమ్ మీనింగ్ వస్తాయి. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే కూడా సేమ్. ఒకేసారి మీకు ఒక 4-5 ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కొద్ది రోజులు ఆగితే. ఇంకప్పుడు ఎవరికి ఏది అప్లై చేయాలి, ఏం చదవాలి, ఇంకేం అర్థం కాదు. అలా ఏది పర్టికులర్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేము. అలాంటి కండిషనే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కండిషన్ అంటారు. ఓకేనా? అవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ వర్డ్స్ దీనికి. ఏదైనా ఒక దాన్ని చూస్ చేసుకోలేని పరిస్థితి. విచ్ వన్ కెన్ బి యూస్డ్? కెన్ యూ టెల్ మీ? టు వెసిలేట్ బిట్వీన్ టూ చాయిసెస్. ఆన్సర్ కెన్ బి యూస్డ్ విత్ 4. వెసిలియేట్ అంటే నాట్ హ్యావింగ్ ఎ క్లారిటీ, నాట్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ క్లారిటీ. రెండింటిని మధ్య ఏది ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వెసిలియేషన్. తడబడుతూ ఉండడం అంటాం కదా, అదా ఇదా తెలియదు తడబట్టు అట్లా అండి, కన్ఫ్యూజన్ లాగా. ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఆర్సీస్ టుడే? ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఆర్సీస్ టుడే? ఆర్సీస్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్స్, ఎస్పెషల్లీ యూ. ప్రాబ్లం ఉందా ఏమన్నా? ఎస్,
టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో. ఉందనంటే వీళ్ళు ఏమని అనుకుంటారు, అయ్యోదు ఉంటే చెప్పండి, ఎందుకంటే అవి ఈజీగా ఉన్నట్లున్నాయి. ఐ ఫెల్ట్ దెమ్ వెరీ ఈజీ. ఇండైరెక్ట్గా ఉన్నట్లు అనిపించలే నాకు ఎందుకు ఇవాళ. కొంచెం మీరు లైన్స్ మధ్యలో చదివితే దొరికేటట్లే ఉన్నాయి, అదే నేను గమనించా. ఓకే, సారీ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, దట్స్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్, ఈజ్ ఆల్రెడీ వెయిటింగ్ దేర్. సో if you want me to explain, then I can go with that. If you say it's okay, no problem, then I will go on, I will leave. Is that okay or not? ఇక్కడ అడగడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే బయటకు వచ్చి అడగవచ్చు.